Ukraine is bracing for new attacks from Russia, with leader Zelensky warning of battles ahead. This even as friction reduced after headway in peace talks. Russia continues to build troops in the besieged city of Mariupol and in the Donbas region. All this in spite of Ukrainians continuing to suffer the biggest humanitarian crisis amid war. As Russia's onslaught on Ukraine continues, India Today's Geeta Mohan went to the last checkpost bordering Mariupol, where a fierce ground combat has been on for weeks now. She met special forces deployed there for cleaning operation. She also spoke to some of the locals who blamed the Western countries for the chaos. Listen in to this exclusive. This is the last checkpost beyond which nobody's allowed to go, because that's where Mariupol is, and a fierce fight is underway right now. It's not just the mortar shelling that you're hearing, but also man-to-man combat, gun battle that's underway. So a lot of security presence and not being allowed to go. But civilians over here who live in the villages, for them life is difficult. They stop here at the last bus and then walk down across this checkpost to go to their homes. They've not left their homes, but if you see the flags over here, the DPR Russian flags in tatters, clearly shows the kind of damage that has been done over here in this area. And it is worse in the areas that we'll be going to, where the fierce battle is underway. They have been using mortar shells over here. This is a rocket propelled grenade, the RPG, 122 mortar, 82 mortar. So all of this are the remnants of action that we've seen on both sides. This is Ukrainian side shooting down and shelling the Russian side. With journalist Satya Rautre at the checkpost near Mariupol, Geeta Mohan for India Today. We are here in Trudovsky, which is where fierce fight is underway between this area and Mariupol, which is where the Ukrainian forces are placed. He's commanding the area over here, the officer Yevgeny. Many thanks for speaking to us. There is an operation that he just conducted. What's the plan of action, and how are they conducting operations over here? Man-to-man gun battle and combat that's underway? Так, вопрос такой, как проходит бой, как вы управляете, какие трудности, и правда ли то, что здесь идет бой лицом к лицу? Да, бои здесь сложные, намного сложнее, чем в Волновахе были. Здесь Марьинка — это один большой целый укрепрайон. Постоянно натыкаемся на какие-то преграды. Укрепрайоны подходят постоянно к ним пополнения. Но мы с успехом их разбиваем. А управление происходит, как говорится, по радиосвязи, посыльными, ну как придется. Okay, so he said Ukrainians built a huge construction to keep on that positions. They were building it for long. They fortified the entire area. They fortified the position there, and it's very hard battles going on. It's much harder than other cities he was. Also, is it important because a lot of shelling is happening from there into these areas, into Trudovsky? Вопрос такой, важно ли то, что они захватить эту территорию, так как отсюда ведется огонь по Донецку? Да, это немаловажно захватить, потому что ближе лежащие районы Донецка очень сильно обстреливаются. Мирные дома, они стреляют не по позициям, стреляют по мирным жителям. Буквально вчера попало в 9-этажку, 2 этажа снесло, там, где непосредственно живут мои родственники. So his relatives living in the neighbor district here in Donetsk, so the Ukrainians can shoot from Mariupol to that places, and his relative's house was hit not long time ago here, so it will help to stop fire the civilian area in Donetsk. यहाँ पे जो ये स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर है, कमांडिंग ऑफिसर है ट्रुडोव्स्की के एरिया के ऑफिसर येवगेनी, वो कह रहे हैं कि mariupol जो है, जो बिल्कुल सटा हुआ है, जहाँ पे अभी यूक्रेनियन फोर्सेस है, वो बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है लेना. उन्हें अभी आर्मर्ड व्हीकल
3 गुना ज्यादा जितने यूक्रेनियन फोर्सेस वहां पर हैं उससे 3 गुना ज्यादा ट्रूप्स की जरूरत है यहाँ पे ताकि वो मरिंका को ले पाए। और ये भी कह रहे हैं कि उनको सप्लाई, सपोर्ट और आर्मर्ड व्हीकल्स की काफी सख्त जरूरत है। यहाँ पे उन्होंने इस एरिया को क्लियर तो कर दिया है, लेकिन पूरा जो ये शहर है तबाह हो चुका है और ये रूसी कंट्रोल में है। मरिंका यूक्रेनियन कंट्रोल में है और ये चाहते हैं कि वो यूक्रेनियन कंट्रोल से रूसी कंट्रोल में आए ताकि मोर्टर शेलिंग जो आप कंटिन्यूसली सुन रहे हैं वो बंद हो पाए। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ गीता मोहन, आज तक। Мы хотим мира. Мы хотим мира, чтобы это все успокоилось, чтобы наконец-то все пришло на свои места стало, чтобы Запад, честно я вам скажу, чтобы Запад не лез в наши отношения сюда. Мы один народ, мы всю жизнь мирились, мы войну Вторую мировую выиграли, наши деды воевали за мир против фашизма. А сейчас получается, что мы опять, наши дети под теми же бомбежками, под этими издевательствами, под этим всем, мы опять находимся, наши детки страдают. She said she waits for peace. She believes that it will come someday. She is saying that during the Second World War we won together, and now we're fighting against each other. It's very stupid, very sad, and she believes that it's gonna finish soon. And she asked for Western countries stop be involved here and stop doing what they're doing here. What does she think? She thinks that the West and NATO are responsible for this current crisis? Вы считаете, что Запад и НАТО виновны в этом кризисе, ответственны за этот кризис? Я считаю, да. Потому что 8 лет не видеть, что здесь происходит, это только слепой может этого не видеть. Только слепой. Я считаю, да. She suppose they're guilty. It's only the blind cannot see what is happening here for 8 years. So the things they're doing means that they're responsible. Finally, Elena, what do you have to say to the leaders, Zelensky, Putin and Pushilin? Что бы вы могли сказать Зеленскому, Путину, Пушилину, или, то есть, вот к кому-то можете обратиться, сейчас вас увидит много людей. Я хочу обратиться к ним, ко всем, и сказать, что давайте жить все дружно, прекращать эту войну, страдают дети, страдают наши старики. Нужно сесть или за стол переговоров, хотя это уже, честно сказать, не помогает. Мы смотрим, что это не помогает. Но а Зеленскому пусть думает своей головой, а не головой Байдена. Вот это мое такое. Okay, so she says to Zelensky that he must stop thinking what Biden thinks and start thinking by his own head. And to other leaders that diplomacy and friendship, it's what we must do and build, but she don't believe in diplomacy now because it wasn't work for all of these years. India today is the last team standing in war zone Ukraine. Gaurav Sawant spoke exclusively to snipers of the Ukrainian army on day 38 of the conflict. They say Russians have retreated from all around Kiev. On the 37th day of the Russia-Ukraine war in the heart of Kiev, snipers, a team of snipers and soldiers enjoying, relaxing, having a cup of coffee, and this gives you an indication of the situation on ground. With us are some soldiers of the Ukraine army enjoying this cup of coffee. You're a sniper, but is there no tension right now in Kyiv of a Russian attack? Так, мы гоним их отовсюду с Украины и вытесним из Крыма. Мы заберем все свои территории, потому что война у нас идет с ними 8 лет. 8. बोले 8 साल से हमारी लड़ाई चल रही है, हर जगह से हम उनको भगा रहे हैं। बोला ऐसा भी वक्त आएगा कि क्रीमिया को भी हम लेंगे, वहां से भी इनको भगाएंगे, हर जगह। लेकिन अभी यहाँ कीव में टेंशन नहीं है। Киев русским никогда не взять. Никогда. रशियन लोग कीव को कभी भी नहीं ले पाएंगे, कभी भी नहीं।
And if you look around, while there are a lot of soldiers here, but life also appears to be coming back to normal. There are a lot more vehicles on the road. Some shops are also opening. It is an indication that on day 37 and the smiles on their faces, you are smiling. That's an indication that they're on top of the situation. Потому что все любят, мы не боимся, правильно, да? Так, мы не боимся, наши военные украинские спалили им тысячи танков, машин जलाए हैं, इनकी गाड़ियां जला दी हैं बेतैर जो होती हैं और इनके सारे लोगों को यहाँ से भगा दी गया। हम बिल्कुल नहीं डरते हैं। फौज हमारी बहुत बड़ी और बहुत बढ़िया फौज है, हर आदमी लड़ने को तैयार है। And you're a sniper, 7.62, the range is 1 kilometer. Выполняем любые задачи, мы все мобильные, мы не только снайпера, а мы мобильные ребята, можем... सिर्फ हम स्नाइपर्स नहीं हैं, हम बिल्कुल पेट्रोलिंग कर रहे हैं हर जगह पर, जहां पे भी कुछ होगा हम लोग वहां पर पहुंचेंगे और वहीं पे मारेंगे। So if you just look, can we just show your weapon? This is the sniper rifle. It's an old Soviet era rifle. 7.62 mm is the cartridge. The range is almost a kilometer. And the soldiers say, the soldiers of the Ukraine army, if you look at the insignia, this is the sniper unit which is deployed on ground. But right now, they say they're extremely confident because they've had success in neutralizing the threat, not just here in Kiev, but also on the outskirts of Kiev. Now they are relaxing. They're out for a cup of coffee because reinforcements have come in, additional weapons and systems have come in, and the Russian forces have withdrawn from around Kyiv and are said to be moving towards Belarus. Ukrainian forces are now digging in for better protection in the days and weeks ahead. With cameraman Lalit Mohan Joshi in Kyiv, Ukraine, Gaurav Sawant for India Today. Russia, meanwhile, continues to pound key Ukrainian cities days after announcing de-escalation from the capital of Kyiv. In visuals released by the Russian Ministry of Defense, the extent of war, wrath and destruction is captured, drained by heavy Russian missiles. Take a look at this report. Identify, track, demolish. 2 days after announcing de-escalation and claiming to have withdrawn troops from the capital city of Kyiv, Russia continues its onslaught. The 4 videos released by the Russian Ministry of Defense reveal the ferocity of the assault on Ukrainian forces. Video 1 shows the destroyed battery of Ukraine's S-300 anti-aircraft missile system. The entire site has been reduced to rubble. No signs of human life. Only war machines destroyed by Moscow. S-300 is a long-range surface-to-air missile system. It was said to be a game changer in Ukraine, but the footage paints a different picture. Video 2 reveals the Russian air power and its air superiority over Ukraine. Footage shows the crew of the Panzer anti-aircraft missile and cannon complex. Video shows Russia promptly detecting and destroying a Ukrainian unmanned aerial vehicle. Debris of the unmanned drone is then seized by the Russian forces. The third video shows a special military operation conducted by the Russian armed forces. Moscow is repeatedly striking the military infrastructure and equipment of Ukraine.
Video 4, released by Kremlin, shows Ka-52 helicopters of the Russian aerospace forces destroying fortified strongholds and firing positions of armored vehicles of Ukraine. After 6 rounds of talks, there was hope that Russia would de-escalate. But Moscow continues to rain missiles on key Ukrainian cities. Bureau Report, India Today.